Fala galera, eu sou o Tagore e como vai vocês? Eu espero que bem. E galera, vamos jogar WAKE Remastered. Vai lançar aí o 2, né? Fiquei empolgadinho com o 2. Tá aqui, jogar o 2 não precisa necessariamente jogar o 1, né? Que eles estão falando que vai dar pra entender. Mas eu quero. Legenda, comentário de vídeo, não, original, comentário de vídeo? Como assim? Vamos deixar assim, vamos deixar esse negócio, legenda, áudio, gráficos, não quero saber de gráfico não. Ah, vamos lá, vai. Não dá, vamos normal. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Chamar esse escurinho, né? I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Eita, ele atropelou o maluco. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Ixi, o carro descarregou. Que droga, eu tava arrumando a luz, nem vi a história. Depois eu vejo. Episódio 1, pesadelo. Ih, já começa no pesadelo. Ai, caramba, ainda bem que tá de... E comecemos! Hello. Oi. This is Sam Lake. Oh, eu te conheço, maluco. I'm the creative director of Remedy and the lead writer of original Alan Wake. Welcome to the commentary track of Alan Wake Remastered. Não, quero ver esse maluco falando não. Não quero não. Quero esse maluco falando não. Quero esse maluco falando não. Fala comigo não, maluco. Olhar para cima. Andar. Segurar isso pra correr. Ponto de controle alcançado. Aí, terrorzinho. Coloca o headset, apaga a luz. Eu coloquei uma luzinha ali só pra... né? Vocês me verem. Vá ao farol. E vamos entrar no clima aqui do terror, mano. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Vou me assustar à toa de qualquer jeito. Que nem essa... Ó o Zé ali, ó. Safado, queria roubar meu carro. Eita lasqueira. Corre, Alan Wake, corre, Alan Wake. Esse pula. Corre, Alan Wake. Eu fui sem querer, mano. Dá pra bater nele? Vem. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Ó, tem física no balde.
feel to die by the hands of your own creation? Corre, Alan Wake. Não sei se esse é um terror muito aterrorizante. Eu ainda não tô com medo, não. Se for igual The Last of Us, é jogável. Na moral, eu tenho medo até de The Last of Us. Calma aí, eu tô cansado. Eu não consigo correr. Eu vou cair, não vou? O negócio vai quebrar. Oba, meu querido. Beleza, Creusa. Quebrou. Você é do bem? E você? Eu não confio muito em você. E a porta fechou. O espírito vai dominar a alma desse maluco. Oh não! Stop! No! Damn it, die! No! 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 Ixi, o cara foi de arrasta pra baixo. I was trapped. There was no way out. Olha o zoinho. Dai você, ô seu bocó. Virou coringa. O que é pra fazer? Vai até o farol. Como que eu saio daqui, mano? Ai, The cabin was a death trap. I had to get out. abre a porteira aí, Alan Wake. Como eu saio daqui, mano? Eu sei que a luz nos protege. E já ele lascou. Follow the light. Tô seguindo. Calma aí. Ih, perdi. You should go into the light. You are only Deu uma arrepiadinha. Ah, não dá pra vir aqui agora não, né? Ah, pra descansar. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Pô, o cara tá reconstruindo o bagulho da hora. É I o... entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Ih, vai ter bagulho de pilha, hein? You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Pick up. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In Ah. the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Nossa, burro ali pra ir pro farol.
vejo, otário. Como que raga a arma mesmo? This isn't Ai, ai, eu tomei. Você vai tomar também. Cara, eu vou morrer no tutorial, véi. Toma, otário. Toma, otário. Caramba, é de fácil não, mano. Opa, tem um negocinho aqui, ó. E o que eu peguei? Peguei alguma coisa. Garrafa. Ah, tá. Aparece ali em cima. Eu sou cego, né? just like. Quebra a escuridão. Ah, tem que quebrar a escuridão primeiro e depois meter bala. Otário. Boa, tô aprendendo, tô aprendendo. Tem que iluminar o escurinho deles. Ih, daí o caramba, daí é você, ó. Ai, ai. Calma aí, calma aí que a bateria. Toma, otário! Então a luz nos protege, né? Ai, caramba, eu caí por aqui. Tá vindo um bagulhozão. Ah, tô preso. Corre, corre, Alan Wake, corre, Alan Wake. Não cansa, Alan Wake. Eita lasqueira. Ô, joga a luz aqui. Ai, Alan Wake tá cansado. Ilumina, senhor. Ah, eu odeio coisa atrás de mim. Mesmo que eu sei que faz parte do game, que me mandando vai é outra agonia. Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Welcome to Brigade Fall. Brigade Fall. Fall. Foi só um sonho. Eu sei que a luz nos defende, nós temos que quebrar a luz dos bichos pra poder atirar neles, ficar fraco, entendi. E... será que se nós dormirmos eu vou pra escuridão? Não entendi. Depois eu não li o bagulho, né? Tá suave, ó. Eu gosto assim, ó. Coisa boa, ó. Oi, minha querida. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. By a bear. Calma aí, meu amor. Eu já vou fazer isso. Eu sou curioso. Quero ver os lugares. Alan, Oi. before he missed the shot. Tá bom, tá bom, tá bom. É aqui? Como que eu faço essa pose? É pra cá?
É. Hi. Oi, velho. Hello there. Oi. Picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have A cabeça dele assim. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Obrigado, senhor estranho. Tirou foto, meu amor? Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Alô? Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Oxe. I love You you know too, he's going Barry. to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Qual é o nosso carro? É o vermelho? Parece o maior carro de velho. Sem ofensa, velho. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. Ô, essas balsas, esses bagulho aí que I'll carrega fill carro up na when you água. get the key. Balança, We'll hein? be up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Open. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake, Alan Wake. Oh God, I am your biggest fan. I know ele é people say that all the escritor. time, but I Ele é- really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Try the coffee. Right. Just don't So blame much me for when you quiet fall in love, vacation. because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Nem me fala, eu tenho que pegar um café, esqueci meu café. Quem deixa esse negócio no meio? Aí eu! Are you staying Tem long, ninguém pra Mr. limpar Wake? aqui não? I can't believe it. I'm having a conversation with Alan Wake. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Unbelievable. Também fico assim quando fico sentado no trono You put the demais. lime in the coconut, drink them both up. Just because It does we're that, brothers, gets don't stuck. think I won't Yeah, murder you need in to your give it a sleep. good solid whack. Yes, that's my favorite tune. Coconut. Now that's what I'm talking about. Yes.
This is it. I've died and gone to hell. Tem diálogo com o policial ali. O livro dele é o nome dele. Legal. Alan Wake é um nome forte, né? Tudo bom aí, ô? Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find You don't Stucky, wanna die, to get the do key you? and get out as soon as Worse. possible. The waitress was giving me a headache. But he Overeager didn't fans listen. always did. Não, de mulher aqui. Ô, cagão! Hello? Vê se limpa bem, hein? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Thanks. Ô, véi, essa é esquisita, hein? Gente estranha e Cauldron gente... Lake is a special place. Very inspiring. Gente estranha e... festa estranha e gente esquisita. Eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica You riu. got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. And then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Você tá na mão aí, ô doida? É uma lanterna? Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid, splendid! Hérnia. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time gone. Good to see you. Good to see You ya. wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. I wish. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Minha carona chegou. Meu Uber. Tchau, amiga. Quer um autógrafo? Depois eu te dou. Quer que eu assino aqui? Bye, Mr. Wade. Oi. Tchau. I hope you enjoy your stay in Bright. Ih, deixei ele falando no vácuo. Cara ignorante. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Ih. O cara... Diner was a real nut house. Vamos pro lugar errado. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. Back home. We can talk about this later. Que rolê, velho. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. Uma ilha. It's pretty dark out here, but they'll light your way.
aqui. Não adiantou merda nenhuma. Vai ficar assim. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Mano, vocês estão no meio do nada. Ela tem medo de escuro e vocês vêm pro meio do nada. Eu ficaria na cidade, tá ligado? Ah, mas na cidade não vai ter inspiração pro livro. Mas ele tá de férias. Pra que inspiração nas férias? Até que... Quem ganha dinheiro por conta, assim, exatamente com livros, precisa de inspiração em todo canto e acaba anotando algumas coisinhas, né? Mesmo de férias. Mas porra, mano. Eu iria pra cidade, não iria ficar no meio do nada aqui não, nem ferrando. Você tá doido? Ainda pegar uma chave de uma véia assim, nisso que apareceu do nada, não. Eu vou pegar a chave do... The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Vou pegar a chave de quem eu tinha marcado pra pegar a chave. Do nada, velho. Dá pra abrir isso aqui? An old generator had been connected to the power cable. Olha, calma aí, momento DBD. Ih, tô vendo que nós vamos ter que ficar fazendo isso direto, hein? É. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Okay. Por que I'll look será? around a bit. Sure thing. Have fun. Por que será? It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Essa luz forte tá I incomodando thought we could be pouco. happy here. Calma aí, vou fazer uma gambiarra na luz aqui, rapidão, já vem, já volto. Beleza, voltamos. Eu dei uma gambiarra ali pra não ficar aquela luzona muito forte aqui na minha face. Que vista, hein? Olha só, tá escurecendinho. Tá bom, thumbnail aqui, ó. Beleza, let's boeira. Eu acho que eu perdi um diálogo por ter ligado esse treco, né? Deveria ter ligado... Tem um negócio ali. Ligado depois de eu tentar ver a casa no escuro. Porque aí ia ser legalzinho. Olha, tem um negocinho aqui pra nós machucar os outros. Os fantasmas do escuro. Acho que é só isso, né? Deixar a mulher sozinha lá não, senão vai ficar com medo. Eu iria pra cidade. Cara, eu sou muito da cidade. Meu sonho é morar num apartamento olhando a cidade. Oba! Alice? Honey? 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 Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Surprise! Pegar garrafa de café. Opa! Você toma café, hein? Garrafão. Pior que meu café também acabou, eu preciso pegar. Calma aí, honey. Oi, corvo. Olá, olá. Queria ver um corvo, pessoalmente. The Deer Fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. But we'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Well, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. It's Pat Payne on KBF-FM. O cara não queria ser... Que os outros ficassem sabendo que ele tava aqui, já era, se lascou. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. Depths below. E as luzes acesas lá? Por que tá acesa, já que não tinha
ninguém. Deve ser os pessoal pra limpar, né? E... Mano, sei lá. O hotel não tá pegando. Oi! Alan, where are you? Tô indo. Inside, honey. Tô indo, minha vida, tô indo. Alan. Oi. Come here, slowpoke. I'm waiting. Você tá aqui? Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, everyone Hey, keeps... hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Ficou bravo à toa, Alan. À toa. Não se faz isso. Tem que repensar nas coisas, ser mais tranquilo. Você fica descontando a raiva desse jeito assim, vamos dar merda. Damn it. Alice? Alice? Viu? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Help me! Alice? Alice? Oh no! Pula, só vai. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Vixe. Eita lasquilda. Opa, examinando. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Não temos lanterna? Nossa, nós caímos de lá de cima. Que mentira! Ah, tá, mas eu acho que ele não veio tão rápido pra ele ter caído aqui. Se ele fosse rápido, ele teria voado. Acho que ele até tentou frear. Os fios. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Vá ao posto de gasolina. Beleza. A viagem até lá vai ser complicada, que eu não duvido. Damn. E o carro pode vir. Que loucura, do nada nós estamos num lugar, depois no outro e agora tá aqui. Ah, tá tão bom lá. Viu? Não fique bravos à toa. Sua mulher pode sumir na escuridão. Hello? Oi? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night.
Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Ele estava lendo isso? O homem se virou para me encarar. Seu rosto estava coberto por sombras. Era difícil de dirigi-lo na floresta e nos... What the f... O homem se virou para me encarar. Seu rosto estava coberto por sombras. Era difícil distingui-lo na floresta que nos cercava. Mas o machado que ele brandia era fácil de se ver. Ele brilhava com o sangue de sua vítima. Ele sorriu loucamente. As sombras estavam vivas e distorciam sua feição. Era a cena de um pesadelo, mas eu não estava acordado. Entendeu? E vai ter página pra caramba. E é episódio 1, hein? Anybody there? Please, I've been in an accident. É isso que eles querem, fi. Você sofra outro. Estamos The chegando. lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. To find the phone. A gente tem que subir nesse pauzão aqui, ó. Calma aí, mas tinha coisa nessa caixa, não tinha? Rapidão. Não tem nada aqui. Quero uma shotgun, mano, uma Glock também e um lança-míssil. Um lança-chamas, que é luz e fogo, né? Então combina. Eita lasqueira, esse lugar não Anybody combina. there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Nightfall! Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Fair and square. Carl. Esse cara bebe café de um jeito. Calma aí. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Vocês leram também, né? Ele tá lendo em inglês e vocês leem em português. Então, lasqueiros, pauzão. Figure a way out of this. Any second now and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Beleza, nós passamos por isso. Vai escurecer aqui e nós vamos ter que dar uns tiros nesse maluco, que eu tô ligado. Calma aí. During your trying, it's the latest thing. Incontestably proven health benefits let you Yes. kill
Great Falls Sheriff Station. Hello? Cholesterol levels. This is bad. Negócio brigando ali, ó. Dá pra... Ai, dá sim. Pula, Alan Wake. Opa, tinha focar aqui. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. Tem sensor de movimento e tá lasqueirando esse maluco. Queima! My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Quebrei o bagulho de vez. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Entendi. É pra lá, tô ligado. Tô bisbilhotando aqui. Vontade de comer um pãozão com queijo de presunto, velho. Deu agora? Tô até sentindo o cheiro. Esse se chama fome. Tá, aqui pra dar uma iluminadinha. Pá. Beleza, mas não é aqui que a gente tem que ir. Olha o ponto de controle. Otário. Acho que é lá pra baixo, né? Dá uma bisoiada aqui. Hello? Rose knew she had been gushing, but right now, she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Called a friend. Top. A véia. What the hell was that? Sei lá. Uma coisa ruim. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water.
Acho que café é pra nós nos manter acordado, né? Tô perdido. Poderia ficar de dia agora, né? Tipo, nesse exato momento. Papum. Assim, de dia. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Quero ir lá naquela caixa ali. Calma aí. Vai pra cá, né, ó. Caramba, Alan Wake, você cansa muito rápido, velho. Ali. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Tá. Legal essas cartinhas. Fazer um código da estamina infinito. Ele cansa muito rápido. Opa. Boa. Saudade da cidade acesa. Vai vir bicho aqui, hein? Ah, eu falhei. Sou ligeiro, filho. Vem na reta, vem na reta, vem na reta. Toma bala. Toma bala. Vem na reta. Vem na reta. Toma. E não foi. Você vai tomar. Vai tomar. Tem outro? Tô ligeiro, fi. Por enquanto. Tô perdido. O cara jogou o machadão em mim, você viu, mano? Safado. Ai, tá dando friozinho. Tem pra lá e tem pra cá. Eu acho que aqui é um extra. Vamos ver esse aqui. Tá tudo mexidinho aqui, hein? Nossa, você é lento, hein, pra subir escada, hein? Você tá em apuros e sobe desse jeito. Uma lesma com cãibra. Tem secrets aqui, hein? Ó. Secrets. They're taken. Tá escrito segredos ali. Coisas raras. Tá escrito shotgun. Calma aí. Nós passamos por aí. Olha, ó, a lanterna é boa, hein? Vai até onde? Não, não vai até ali. Vai ter só até ali embaixo. Mas é boa, hein, ó. Deve ser uns 5 mil reais uma lanterna dessa. Opa, descarregar a arma, né? Salve, salve! Oba! Tô coreano só aqui, tá? Beleza, Creuza. Vou usar essa arma de... Essa aqui é uma arma de... Aquela arma de coisa, né? Pra poder soltar luz. Aquelas de perigo, tá ligado? Quando você tá perdido, você twin lá pra cima. Então é isso aí. Entendeu, né? É.
Ai, cara, meu cu. Oh, minha vida tá... Não tem nada pra coisar essa vida coisada, não? Agora que eu vi, minha vida tá... Eu tô perdendo vida? Eu não sei. Se completar o vermelho, eu quer dizer que eu morro? Tô ouvindo sons, hein? The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Que merda, hein? Ah, tá. O vermelho é a nossa vida inteira. Se ele... Aí vai esvaziando. I couldn't stay here. There had to be a way to get up there. The stairs were useless. I had to find something else to help me climb up there. O jogo me apressando pra me mexer. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Não vai ser fácil assim. Não vai ser fácil assim. Eu falei que não vai ser fácil assim. Calma aí. Toma, seu otário. Cadê o próximo? Próximo otário. Ilumina tudo. E aí, agora eu tenho que voltar lá. Só aquilo? Tá. Tem uma coisinha aqui. Opa, outro manuscrito. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Tá, eu tava vendo as mensagens. Opa, rapaz! Mas não vamos usar agora não, quando não tem munição. Só tem quantos? 2 tiros só. Deixa pra quando a coisa ficar mais coisada. Combustível aqui. Um cap. Café. Quero café! Por que eu pego café? Eu não sei. Se falou alguma coisa sobre o café, eu não vi. Ah, tá. Tá muito fácil ainda. Não tô confiando. E agora? O que é pra fazer? Ah, calma aí. Tá. Nós fizemos uma ponte. Que burro. Agora que eu vi. Aí, ó. Que pulinho de merda, hein?
I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Toby já era. Coitadinho do cachorro. Opa! Tem coisinha aqui, hein? Não gosto dessa musiquinha, não gosto. Beleza, recarregar aqui, separadinha. Vou voltar pra nossa arma. Parece uma música do Pink Blinder. Opa! At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. Falta Vê que nós vimos? I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Tá, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is... Tem bicho aqui, com certeza. Tem sombras. Oh! Calma aí, sombra. Tem uma luzinha aí, otário? Mano. Ai, cretino. Toma aqui, então, otário. Eu vi você. Eu vi. O que é isso? É Safe Haven, eu acho que é a área segura. Vem! 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 Será que eu tenho que correr? Tem mapa esse negócio? Não.
Vambora, vai. Ai, filho da mãe. Oh. Toma! Toma! Ah, otário! Cafezão aqui bolado. Top. Não sei pra onde é pra ir, mano. Tô perdido. Calma aí, deixa eu voltar lá pra luz lá. Acho que é pra cá então. O cara apareceu aqui com tudo aqui. Não, não é pra cá não. Tô bem perdido, mano. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Loucão. Eu acho que é pra cima aqui, ó. Luz. Chegamos no lugar certo. Top. Tá, é pra lá o bagulho. Carregada. Tá, nós temos 6 tiros de escopeta, hein? Um monte de pedrinha caindo. Opa, tem um bagulho ali. Essa respiração é nossa? Salad, no. A man like me needs a hefty meal. That's for the day. Nossa, tá tendo um monte de cara agora. Corre, Alan Wake. Faz uma cartinha. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Find Alice. Falta 1, 2, 3, 4. Portão abriu. Mais escopetão. Boa. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs.
tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum desligou o bagulho lá, ó. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. Sinistro, da hora e um pouco sinistro. Tá. Eu tô cheio de pilha já. Dá pra pegar limite atingido. Beleza. Vai ter batalhinha aqui contra os bichos da escuridão à noite. Da escuridão noturna. Olha, tem super velocidade do som e a luz junto. Só vem, só vem. Só vem que você vai tomar aqui, otário.
Ei! Eu vou atrás de você, fi. Vem. Cadê tu, Tatu? Eu pego mais aqui, ó. Eu vejo você, otário. Vem. Olha você. Oh, olé. Mano, tá de brincadeira com a minha face, né? Vai tomar um tiro de shotgun agora. Vem, se aproxima, se aproxima. Eu vi que você passou aí. Toma, otário. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Beleza, limite atingido. Tá ficando de dia a impressão minha? Eu acho que é a impressão minha. Poderia ter de dia aquele solzão gostoso, sabe? Da meio-dia. Aquele solzão gostoso. Procurando cartinha. Tem um botão aqui. Vou dar um tiro, né? Porque... Ah, não. Pim. Não tem cartinha, eu acho. Opa, tem café. Cafezão bolado. Top. Agora é só ir embora. Tem mais escuridão? Vem, eu ilumino. Gasolina. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Alice. Tem pra lá, tem pra cá. Tem um carro aqui. Opa. Tá suave. Só colocar um durex que ele pega. Ó, Alan Wake, é só pular o... Ah, não, tem coisa ali. É só cortar, é. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Ah, ponto de controle alcançado. Eu quase mandei um ponto de controle controlado. Opa! Manuscrito. Cometi um bagulho de focar. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Será que é real esse negócio? Quando nós fica com medo e correndo, tipo, contra o bicho, sabe? Correndo, nós atropeçamos em qualquer merda. O cara tropeçou de uma lata, velho. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Ah, now? É, now, viu? Tá falando agora. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Losing my mind? Ah, um telofone. Calma aí, nós já liga lá.
A 68 é a festa anual, 15 e 18 de dezembro, jogos de atividade, bilhetes de rifa, competição de pesca, opa, concurso de torta e competição surpresa, música ao vivo. Para as crianças, isso aqui é para as crianças, Charlie Denduço, à tarde, Dentuço, e a incrível fantasia de Montgomery, no místico. Não perca o desfile legendário da festa do cervo. Tá bom, quando que vai ser mesmo? É dia 15 até dia 18 de dezembro, beleza. Que dia é hoje? Não tem mais nada. Esse é o mapa do negócio inteiro? Tudo isso nós vamos andar? Rainbow Sheriff Station. Nossa, nós tá armadão, hein? Nós tá com uma 12 e uma escopeta. Uma escopeta. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. Pareço We'll bem? figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. É, os outros vão achar que você é doido e vai te colocar no hospício. Seu maluco! Tá vendo coisas nas sombras aí, apesar que daqui a pouco vai acender a luz, né? Porque eu não quero nada na sombra aqui não. E a sombra vai pegar ela. Tá ficando de dia? Tá ficando de dia. Bom, finalizamos por aqui. Gravei meu áudio fora da gravação porque tinha a musiquinha aí e tava tendo problema para postar o vídeo. Mas esse foi o episódio completo do primeiro episódio. Os próximos vai ser dividido em 2. Mas está aí, já iniciamos Alan Wake de um jeito top. Então, vamos finalizando. Deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação e... Falou!